be untenable if a person in a position of public office could use that position of public office to promote a political campaign. Vakoti ya zikhetho vofa urimambiwa kalushaka presidente Cyril Ramaphosa hongo pfukamira yo ya zikhetho sa zwine yorela Democratic Alliance lako amba zwone. We do not believe that Councillor Kwamanda and his team have the requisite skills and capability to resolve the deepening governance crisis in Johannesburg. Dzangano la vadzulapo la Joburg Crisis Alliance kana JCA liko uwa uri na dorobo wa Johannesburg wakabelo Kwamanda badurule mshumo. We've played them before at World Circuit. It wasn't easy, but we feel like we are well prepared for it. Rirabelesa timu ya mafumakazi ya rugby sevens mitamoni ya Olimpiki. Nda loko vera nalipi chanduko ligenge. Ndikubatanganeza kama Mafhungo wa Tshivenda panika SABC 2 ndakunda likusherwa ngabone akwayani ngari veronte. Vakoro ya dorobo ya Johannesburg votamendera kumbero ya masheleni akazimiso aranda za bilioni 2 na hafu nga banga ya French Development Agency masheleni anamusi. Kumbero iyi yopasiswa nga bunji hamirado ya koro iyo. Masheleni aya akazimiso otoma udzinginywa mwawoperaho wa mbalirano nahone afi adothusa ubadira ufatiwa hatima mveledziso ka koro ya dorobo ya Johannesburg. Mahoro a politiki kha khoro ya dorobo ya Johannesburg o vhetshela thungo phambano dzao a swikelela thendelano hu tshi iteliwa uri nyisedzo ikonomi ya kha vhadzulapo. Mahoro a politiki yeneyo hu kateliwa lihoro la Action SA, DA khathihi na EFF he vha kona u swikelela thendelano ya uri dorobo ikono u hadzima masheleni ane a ḓo thusa kha u isa tshumelo vhathuni. We're basically completing the work that we started in 2023, and at least over 78% of that budget or the money has already been spent. Now, I think for the last 3 meetings it was just party politicking, but I appreciate that finally the parties came on board. The DA was more concerned about certain information which we were able to share with them. Action SA, with a sizable number in council, was also concerned about the issue around availability charge. In fact, almost all parties were raising that. So we had to take those issues in concern into consideration, and the EFF also came on board. We wanted to see the Section 71 report, which basically give the liquidity of the city, where the city's finances are at. We also wanted to ensure that the debt collection rate is also to a standard where we know at least 90% or above. We also asked for other information to be able to make an informed decision. When the DA was at the helm, their view of contractors in the city was that they were corrupt and therefore did unsavory undertakings to try and prevent them. And as they would say, we are closing the taps. But when you take a closer look at who gets affected by that, it's the residents themselves. The government of local unity, when taking over office, we had to reinstate some of the contracts they had cut off on the basis of their suspicion, and that had no basis whatsoever. Naho khoro ya Johannesburg yo swikelela thendelano ya u hadzima masheleni khaedu khulwane yo livhanaho na dorobo ya Johannesburg ndi thema mveledziso khathihi na u kuvhanganya masheleni ya tshumelo ubva kha vhadzulapo. Zwisho zwo ralo dzangano la vhadzulapo la Joburg Crisis Alliance kana JCA iliko ḓo gwala bamba matshelo nga mugivhela ugwa uri na dorobo wa Johannesburg wo kabelo Kwamanda vhaḓirule mushumo na zwenezwo. Khwelelo iyi i khou ḓa nga murahu ha musi hu na u ṱhoṱhela ha fulufhelo la vhadzulapo kha ne dorobo.
Ḓorobo ya Johannesburg ndi yone tshiko tsha ikonomi ya shango. U langa hayo shango siani ḽa masheleni zwi kha ḓi u bvela phanḓa. Ḽihoro ḽivhusi ḽo xelelwa nga ndango ya madzulo manzhi phalamenndeni ya vunḓu khethoni dza zwenezwino zwe zwa vhanga uri vhumbiwe muvhuso wa mbumbano ya vhuthihi ha mahoro. Nṋe ḓorobo wa zwino wa City of Johannesburg ndi Vho Kabelo Gwamanda vhane vha bva kha ḽihoro ḽa Al Jamaa poso ine vho i fara lwa ṅwaha zwino. Fhedziha naho zwo ralo hu na khuwelo ya uri vha bviswe tshiduloni itsho. We do not believe that Councillor Kwamanda and his team have the requisite skills and capability to resolve the deepening governance crisis in Johannesburg. Further, the Mayor and his mayoral committee seem to lack genuine concern for the well-being of Johannesburg and its residents, hence our call that Mayor Kwamanda must resign and that a new leadership must be installed in the city. Good leadership is nurtured by the citizens, the community within which they thrive. If you have broken leadership, citizens, look at yourself. Hu dovha havha na khuwelo ya tshumisano vhukati ha madzangano na vhadzulapo khathihi na muvhuso. Really, for us, the message is to the politicians. If you're going to replace Gwamanda with somebody who's equally incompetent in running the city, in being the executive mayor, and playing the leadership role, then the problem is not going to go away. We've seen for far too often now, we've had 9 mayors, I think, since 2016. We cannot have this continuation. So, we're often asked, but why the individual? He inherited a broken city. We understand that, but what we need is leadership to take civil society, to take residents' associations, business in their confidence, and to work towards a better city. Vhadzangano iḽi vho anganya u thoma tshiṱereke mugivhela uno u vhila tshanduko ngomu ḓoroboni ya Johannesburg. Vha khothe ya dzikhetho vho pfa uri mambiwa kha lushaka president Vho Cyril Ramaphosa nga ḽa 27 ḽa ṅwedzi wa Shundunthule ho ngo pfuka milayo ya dzikhetho kana u pfuka khoudu ya vhuḓifari na ndayotewa. Sa zwino ḽihoro ḽa Democratic Alliance ḽa khou amba zwone. Ḽihoro ḽa DA ḽo isa president khothe iyo yo khetheaho malugana na mambiwa a lushaka nga Vho Ramaphosa hone ḽihoro ḽa DA ḽa khou amba uri vho shumisa tshomedzo dza muvhuso nga nḓila i songo ḓaho u itela u vhuedza ḽihoro ḽa ANC phanḓa ya khetho kuṱedzana ṅwaha. Vha DA vha khou humbela khothe ya dzikhetho ri dzhie mambiwa ya president sa u pfukaho milayo ya dzikhetho khoudu ya vhuḓifari. Zwiṅwe zwine DA ya khou ṱoḓa zwone ndi zwa uri khothe iyo i ṋeendela president uri vha badele masheleni a ndaṱiso arali nnḓa dza zwigidi zwa maḓana mavhili na uri kha vote dzoṱhe dze ḽihoro ḽa ANC ḽa dzi wana khethoni idzo dzi fhungudziwe nga phesenthe nthihi. We say in this regard, in common with all democracies, our electoral law prohibits, firstly, the use of public funds for the purposes of political campaigning, and secondly, the use of a position of power to influence an election, to influence the outside. Those are fundamental principles that one will find common to all democratic systems, and ours is no exception. And there are fundamental reasons for this that go to the heart of a constitutional democracy. It would be untenable if a person in a position of public office could use that position of public office to promote a political campaign. And that applies, and this is notable for this case, particularly with greater force where one is in an electoral period, as has been acknowledged by all of the respondents, and is the case here. The second is that it would be untenable if a person in a public office could use public funds for a political objective, because that is not a benefit that accords to others who are contesting those public offices. Vhaimeli vha mulayo vha ḽihoro ḽa ANC khathihi na president Vho Ramaphosa vho topola zwiṅwe zwihulwane u bva kha mambiwa a tshipishi itsho. Now, whether you think it's sufficient or not, my lord, he's speaking, my lord, as the head of a state, saying to the people of South Africa that if you conduct yourself in a democratic fashion, in other words, you abstain from intimidation, from violence and all wrongful conduct, and you take the right to vote seriously, then this is what democracy can offer you. That's the context of what Mr. Justice Adams says. That's the context of what Lord Scruton, if he was awakened in his sleep today, and
as the reasonable observer will say, well, you say that's what I think the president is saying as head of the state. Well, tsengo ya mlandu uyu yo fhiriselwa phanḓa. U balelwa ha mihasho u shumisa migaganyagwama ine yavha yo kovhelwa yone zwo ambeswa nga hazwo phalamendeni. Mudzulaphanḓa wa komiti ya phalamendeni ya mugaganyagwama Vho Musi Maimane vha ri u humiselwa murahu ha masheleni a songo shumiswaho kha muhasho wa gwama zwi fanela u vha mulandu wa vhutshinyi. Vho Maimane vho amba izwi vha tshi khou vula khanedzano dza mulayotibe uyu wa appropriations bill une wa ḓivheswa sa mugaganyagwama. It must be criminal that departments are able to return money, notably the recent example by the National Higher Education, and ultimately the dilemma that we face in the National Student Financial Aid Scheme. Nationalize Reserve Bank and tamper with its inflation targeting policy because it's causing hardships to households and impeding the much needed economic development. Nationalize the land. We are deeply troubled by the track record of departmental budgets, wastage, fiscal leakage, and poor prioritization. And it is as if some of the departments consider the national budget as their own personal piggy bank. This needs to stop. We're expected to scrutinize bills and budgets in that committee in 3 weeks that was supposed to be scrutinized within a month. It is ever more vital that the newly appointed ministers in this 7th administration deal with matters of corruption urgently and trim the fat on wasteful expenditure. Muraḓo wa phalamennde wa ḽihoro ḽa ANC ane a khou hweswa milandu ya vhuaḓa vho Tsizikodwa vho ḓirula mushumo sa muraḓo wa phalamennde kha Siṱaramennde. Muṅwali muhulwane wa ḽihoro ḽa ANC Vho Fikile Mbalula vha ri vho ṱanganedza luṅwalo lwo no bva kha Vhokodwa mulovha lwa ḓirula havho mushumo na zwenezwo. Vhokodwa vho senga khothe mathomoni a ino vhege malugana na milandu ya vhuaḓa he mulandu wavho wa fhiriselwa phanḓa u ya kha ḽa 21 ḽa ṅwedzi u ḓaho. Vho Mbalula vha ri ḽihoro ḽi khou ṱanganedza u ḓirula mushumo uho ha Vhokodwa nahone vha khou vha tamela mashudu hune vha khou ya hone. Murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa Economic Freedom Fighters Vho Julius Malema vha ri ho shumiswa masheleni manzhi kha u ṱoḓa u thivhela nyaluwo ya ḽihoro ḽavho. Vha ri maṅwe mahoro a polotiki o ḓo vhumbana u lwedzana na ḽihoro ḽavho uri ḽi xelelwe nga vhakhethi. Zwa zwino ḽihoro ḽa EFF ndi ḽone ḽihoro ḽihulwane ḽa vhuṋa fhano Afrika Tshipembe. Vho Malema vho amba na vha ino khasho ya lushaka ya SABC nga mafhungo o fhambananaho. Make sure that you are one of the people who are going to deliver economic freedom in our lifetime. Freedom in our lifetime. The laws are the 29 May results. That is the only thing. VBS has never been our law. People say to you, VBS, VBS, but they are sitting next to a mayor who deposited money into VBS. They say, we can't work with the EFF, it's corrupt. But they work with the ANC that has got a minister who's charged, that has got a speaker who's charged, that has got mayors and provincial leaders who deposited money into VBS. Now we can't. They can give to their fathers those positions. We can't. For what? We have not done anything wrong. And then you just come, even unprovoked, you just go and say, no, we're reducing you. If we do that, it means we are disparate for positions. There is no longer a principle in that. Vasongo tuchira kule riavia zwene zwino. Kuwatanganedza hapo kama mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2 ngari bvele phanḓa. Vha koporasi ya ndaulo ya vhuendi kana RTMC vha ri vho xelelwa nga masheleni a randa dza biḽioni 2.1 kha zwiito zwa vhufhura vhune ha kwama masheleni a mithelo ya dzigoloi. Vha tshimiswa itshi vha kha fulo ḽa u lwa na u fhelisa zwiito zwa vhuaḓa na vhufhura he vha guduba khamphani dza 23 dza maḽori khathihi na dzigoloi dzo no fhira tshigidi tshithihi na maḓana a sumbe vunḓuni ḽa Gauteng, KwaZulu-Natal na Mpumalanga. Ili ḽi fulo ḽo pikaho vha dzikhamphani dza maḽori a u endedza vha khamphani ya MK Engineering vho fara ludongo nga ofisaho hune vha khumbula uri vho wana ṱhanziela dza muthelo dza maḽori avho nga nḓila i songo ḓaho. Zwo ralo muṋe wa khamphani iyi o ṋekedzwa ḽiṅwalo ḽa uri a badela masheleni ayo.
This company today, the amount that we are dealing with, it's 683,000 in terms of the fraudulent transactions that they have done within the Free State. What does it then mean? It then means that all these licenses that they are displayed within in their windows are fraudulent. vachimiswa cha RTMC vari vopika kampani dzisiko fumbiriraru khati na gulu dzisiko chikiti na madana sumbe kha mavundu angawo Mpumalanga, Gauteng, Free State na KwaZulu-Natal. Zoraro vari varatachirwa nga masina asvikawo biliyoni 2.9 naona zviito izvi zvoandisa vundu la Mpumalanga. We have prioritized this area simply because in terms of our investigations, this area is far advanced in relation to the fraud that relates to the Free State province, which is 143 million. It's one aspect. There is an operation that is dealing with the Gauteng fraud, which is 783 million. Va RTMC vari puranidza vundu tundurura masheleni avo murawo ane vakokorodwa zvichikatiwa na vashumiri va muhasho. Those that are employed by the government as well as the municipalities in the registration authorities who have colluded with the owners of these vehicles will also be pursued and be apprehended and be charged and be brought before the courts. There are two processes. Once they are charged before court, they equally have to be charged departmentally. And we now know, because the moment they are apprehended, most of them opt to resign. Now we're beginning to focus on their pension funds so that even if they resign, the pension funds should not be paid. Va kampani iyi ine yakukwamea vone wa maḓuvha sumbe uri vha badele masina yo murahu kana vali vane na tshanḓa tsha mulayo. Vhaṅwe vhadzuli fhethu ha u dzula nga u tou renda ha rina ḓoroboni ya Polokwane vha khou vhona mulandu masipala wa u vha bvisa nḓuni idzo nga nḓila i si ya vhuthu. Masipala vho bvisa vhadzuli vha 18 nga khani sentharani iyo khathihi na ngei hostel dza Sishiho nga mulandu wa zwine hapfi a vha khou fulufhedzea kha u badela rende dzavho lwa miṅwaha i re na tshivhalo. Nga nnḓa izwo masipala u khou ita na u vhona vhaṅwe vhadzuli vhenevho mulandu wa u dovha hafhu vha rendisa nnḓu idzo. I'm just going to remain on the streets with my kids until I don't know. Ava mualuwa vha miṅwaha ya 57 vhane vha sa khou ṱoḓa u bula dzina vho pfulutshela vhuponi ha Gari na Rental Village nga ṅwaha wa 2007 vha ri thendelano yavho ya u hira yo ṱaisa uri vha ḓo wana tshikhala tsha u nga renga fhethu afho nga murahu ha musi vho no dzula lwa miṅwaha 4. Fhedzi vho mangadzwa musi vha tshi ṋewa kontraka ntswa nga ṅwaha wa 2011 ina thendelano ya uri vha badele rende u itela uri nnḓu i vhe yavho lwa tshoṱhe yo no bviswa. Vha ri vha muṱa wavho ava na vhudzulo nga murahu ha u tshakulusiwa. I was caught by surprise when we were evicted. My grandchildren are still traumatized that they couldn't even go to school. We slept at someone's garage and we have been given a month to find another place. A month or something. I never received any communication that I would be evicted, and it left us so traumatized because we slept out in the cold and have suddenly become homeless. Ba sa le gona mo ke robetse mo ntle le diphatlo tsa rena a rena madulo like we are homeless. My account is active. So I fail to understand why and how was I evicted, and I'm not the only person who was evicted unfairly. Vamasipala vari ho tevedzwa maga othe a mulayo phanḓa musi hu tshi ṋetshedzwa vhathu avho maṅwalo a uri vha shakuluswe. Most of these tenants were owing in excess of 200,000 plus on their rental defaults. We did a number of processes before we can come to yesterday's decision. We issued letters, notices to them to say you are owing us, can you please enter into an arrangement to pay off. We sent demand letters, we sent every letters that you can think of to ensure that they pay. Vahiri be vha pandelwa vho ya khothe khulwane ya Polokwane uri I dzhenelele kha fhungo iḽi. Zwazwo ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala I fhasi musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni malwana ḽifhasi. Dolara ndi 18.34, bondo 23.64, euro 19.91, pole ya Botswana 1.34. Mikoa phela JSE I fhasi.
kha zwibveledzwa musuku ndi $2,366, platinum ndi $935, oil inokunakiswaho $81.7. musi timu ya fano Africa Tshipembe ya vhanna ya rugby ya vhatambi vhasumbe kana dzi sevens i tshi khou ṱangana na thavha mitamboni ya dzi Olympic ngei Paris, timu ya vhafumakadzi ya dzi sevens a i lavheleli u wana mendele. Fhedzi na zwo ralo i khou ṱoḓa u tamba yo ḓifunga khathihi na u ḓiitela dzina mitamboni iyi ya ḽifhasi. Timu ya lino ya sevens rugby ya vhafumakadzi i khou ḓo tamba mitambo ya u tou thoma kha dzi Olympic ngei ḓoroboni ya Paris nga Sondaha. Melis de Brain we a vha na bvumo musi a tshi kha ḓi tamba netball ngei murahu, zwa zwino u tamba kha vhuimo ha phapha mudavhi kha timu ya lino, nahone uri una fulufhelo uri vha ḓo shuma zwavhuḓi. I think you always need to back yourself and you always need to back the team and the system and the country that you play for. So obviously we will say we want a medal, we want it to be in that top 6, that top 5. So for me, stick to the processes and give your best and then the results will come after that. Timu ya lino ya sevens rugby ya vhafumakadzi i kha zwiwera tshithihi na Australia, Ireland kati na Great Britain. Zandile Masuku we a bebelwa vunḓuni ḽa Limpopo o imela ḽino shango kha mitambo ya Commonwealth ya 2022 ngei Birmingham. Masuku uri ha khou vhuya tshuwa vhakhaedu sa izwi o no ḓi vhuya ṱangana navho. We've played them before at World Circuit. It wasn't easy, but we feel like we are well prepared for it. It was a tough one when we played against them at the World Circuit, but we are ready to face them. We've been training and we're also going to do some checkers with them. Liskela Tekhan ane aba mduru wa mtambo wa kale wa Springbok Peter Hendricks otomotamba Rugby University pedzwa zwino ukho imela shango la hawe kha dzi Olimpiki. It's really a proud moment. I think this is something everyone dreamed for. Like we know, Olympics is the pinnacle of sport. So I know it's really a proud moment. And yeah, I think just to go there, just enjoy every moment. You never know what's going to happen that side. But yeah, so like I said, it's really a proud moment. Timu ya lini ya vhafumakadzi at sevens ido tamba mutambo wo thoma na Australia khathihi na Ireland nga Sondaha, ubvapo ya tamba na Great Britain nga Musumbuluwo. Nga murahu ha u ḓivhadzwa ha khamphani ya u betsha ya Betway sa vhalambedzi vhaswa vha ligi khulwane ya fano Africa Tshipembe, zwa zwino vha Premier Soccer League vha khou dzhia maga a u ḓisa milayo ya u thivhela vhatambi vha professional, vhagudisi khathihi na vhaofisiri kha u ita zwa u betsha. Vhatambi vhavhili vha Orlando Pirates vho ḓo vhonala kha video vha tshi khou amba nga zwa u betsha kha thimu dzine dza tamba kha English Premier League khalaṅwaha yo fhelaho. The Executive Committee has already approved a misconduct rule which covers all participants in professional football, as the Chairman says, office, players, coaches, the works, and that will be approved by the Board of Governors and will become a rule. So that's already in the works. The Executive Committee doesn't have the power to amend the NSL handbook, but the Board of Governors does. But the Exco has approved the rule and it's ready to go. Mafhungo na musi o guma nefa dzivhulwa ni njeli wa tevhela na mutsho apa matekwa na vhuḓi nda. De madekwana ri kwatani zakatafula la mutsho nezo zori kolebesa mshwashuru we machimbe de madekwana ano ya kala machelo nori khole rubondo lo miyo rothola nori dori shkwanda melo skari fala uponi ya kapapedzi yanga kumkati ya shango wato bana zwo kholebela rikolo ndi mchore boro dzika pedzia adibana mimene adwa iko pepedane papedzi kaspita zwa ubvaduwa rikolo ndi mchoma kole unoda wamba raka upono wapedzi richakala machelo rikolo khole rubondo lo miyo rothola doro no diso swenda ngane fala ka pendela shango ndi boro Tshipembe pedzia rwasiya una mvula zenza kuna ande fala uponi ya kapa kati na mchoma kole fala Northern Cape kati na fala Eastern Cape pedzia zwo zvino riambo limona rimbo samroto na mpitso chokalwa degrees Celsius omana lota Africa Tshipembe rakotoma ngavundu la shwela bonla Gauteng na rikolo kezi zukuska pala ka 23 dzari 20 fala Springs pasi archipra panda chakavundu la bonla Limpopo rikolo wa mchona udoro udodi rotora zwo nga machoni pedzal chitaba dudera ufana na fala 10 zukuska pala ka 25 katina 25 fala giani pedzal archipra panda chakavundu la bonla Mpumalanga rikolo mchona bore udodi rotora zwo lichicha pedzia chitaba hadi dudera pedzia zaskuteta zaita nusuka pala ka 19 fala Carolina katina 19 fala Middleburg matarchi pala panda chakavundu la
vore la KwaZulu Natal khore khedzi dzikoro 26 pa Richards Bay dzari 26 pa Ulundi mutshona vore do didulela zvezwo chitava khala machelo arishipela panda richaka vundula vore ndila Eastern Cape khore ndi mutshona vore do divana mvula dzinza do prefera ka swipida zwa vundula neli pedzia dzaita 22 pa East London Katina 25 pa Mthatha mutshona vore do didulela zvezwo chitava khala machelo pedzia arishipela panda richaka vundula Western Cape khore khu mtsho une vore upo bunja uri mparura ngabakole pedzia dzadita 16 kana 17 pala Fredendal Katina 17 pala Beaufort West pedzia radolo do divana mtsho mvula khala machelo pedzia arishipela panda richaka vundula vore la Northern Cape khore khu mtsho une vore udo wamrula ngamvula zenza do sikhona kha zwispida zwa vundulene lu tofana pala Springbok une za do goya zoska ka 15 na 20 pala up in 10 pa sarcha kha vundulene vore la Free State arikolo mchuni vore udo rota kuma ngamachelo ri pedzia lichitaba udo dita na rotora ubvera phana na rotora ngotaro utofana pala Bethlehem une za do goya zoska ka 19 na 21 pala Sasolburg mathazo zino rimbo dipetsa ngavundula shune vore la Northwest ora khoro kids zikuita 23 pala Rustenburg zaita na 20 pala 23 pala Lichtenburg Katina 22 pala Maike mchuna vore do dudela zvezo lichitaba kala machelo mathango angrezo vakata fala mucho zero fala zoni marikwana ano 3 udopsi kwa vudi nda